Welcome back to process synchronization class. Again I am explaining sleeping barber problem. See this. There is a single barber. First customer comes to the barber showroom. Initially the barber can perform the housekeeping and he is waiting for the first customer. So whenever there is no customer, the barber is taking rest on haircut chair. Right? He is in sleeping mode. Whenever the first customer comes to enter into this one, so the first customer can wake up the barber and barber welcomes the first customer. Barber can cut the hair of the first customer. So first customer is busy and barber is also busy. First waiting customer again comes. That means second customer comes to here. So whenever the second customer comes to here, he verifies whether the barber is free or not. If the barber is not free, barber is the one semaphore that he is not free. So whenever the barber is not free, he is the waiting customer and he takes the one waiting chair and occupied this chair. He is the first waiting customer. Like that, totally 5 waiting customers. So 6th waiting customer comes. He comes to here, verifies the barber and verifies the waiting and simply leaves the room. That is the 6th waiting customer. This is the way from subsequent customers, waiting customers, all waiting customers are simply comes and verify whether the waiting chairs are there or not. If there is no waiting chair, and simply leaves the room. So this is about the sleeping barber explanation. Whenever the first customer haircut is over, the barber is free and the barber is waiting. Barber is verifies the number of customers, number of waiting customers. Waiting, that means the barber is verifies the waiting. So waiting is value is non-zero. So barber invites the first waiting customer, and the remaining waiting customers are 4. So barber is again busy and first waiting customer is in haircut. So like that, second waiting customer, third, fourth, fifth, all 5 waiting customers are over. Then the barber verifies there is no waiting customer. He takes again rest. Right? This is about the simple sleeping barber problem. Chairs, number of chairs are 5. 5 waiting chairs. Customers is equal to initial. Customer is the binary semaphore. That is the counting semaphore. Customer is the counting semaphore. Initial value of this one is 0. There is no waiting customer. Waiting customer. The customer represents the number of customers who are waiting for the barber. That is 0. Initially no customer is waiting for barber. So that's the value is 0. Barber is busy. So that's why the binary semaphore, barber is the binary semaphore, that value is 0. Mutex is for synchronization. Waiting is 0, there is no waiting customers. Waiting is the variable, customer is the semaphore. That is the difference, but these two have the same values. Now coming to the barber, I am explaining the code for barber and then customer. First one, this entire code is for barber. While true, barber is in continuous. Down means requesting customers semaphore. Waiting customers. Down customers means the barber is waiting for customer. Initially the customer's value is 0. That means the customer semaphore is, there is no waiting customer. There is no customer for the barber. So the barber has to wait. Barber is in block here. The barber is block. Here the down and up is much like taking semaphore, wait. Up is release semaphore, much like signal. Down means in wait it decrements. Down is also decrements the customer value. Up is much like signal. Signal performs the increment. Here up also performs the increment. So down is much like wait. Up is much like signal. Right? Down customer. So customer semaphore initially 0. So that is that is not positive value. That is not there is no customer. That is not a greater than 0. That means there is no customer. No customer is for waiting for the barber. So the barber is waiting for the customers. This is the barber is blocking here. Coming to customer. For example, first customer comes. First customer down. First customer means this guy, right? First customer comes. First customer down mutex.
mutex takes this one. If waiting is initially waiting is 0, waiting is less than chairs value is 5, 0 less than 5, condition is true, then waiting is equal to waiting plus 1. That means first waiting customer. Assume that first waiting customer, and up customer's value initially is 0, up customer's value is 1. That means one customer, first customer arrived, that is nothing but first customer arrived. Up mutex value is released, and down barber, initially the barber value is 0, barber is not available, hence the customer has to wait, or first customer is in block, because the first customer is waiting for a call by the barber, the first customer is waiting for barber. So the first customer is blocking before get haircut, first customer blocked here. So customer value is 1, 0 plus 1, up means 0 plus 1, waiting value is 1. Customers and waiting both are the same value, where waiting is the variable, customer is the semaphore, counting semaphore. Coming to this, so the first customer is waiting for barber, because the barber is initially not available. So whenever the customer value is 1, barber identifies the first customer comes, and he takes the mutex value, and waiting is equal to waiting minus 1. Initially the waiting value is 0, and the customer is incremented the waiting value, so the waiting value is, again here the waiting is equal to 0. ఫస్ట్ వచ్చిన కస్టమర్ని ఇమీడియట్గా కటింగ్ చైర్లోకి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి వెయిటింగ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 0 అవుతుంది. అప్ బార్బర్, ఇప్పుడు బార్బర్ రెడీగా ఉన్నాను రా అని చెప్పి ఫస్ట్ కస్టమర్ని పిలిచాడు ఇక్కడ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అప్ బార్బర్, మీన్స్ బార్బర్ వాల్యూ విల్ ఇంక్రిమెంట్. ఇనిషియల్లీ బార్బర్ వాల్యూ 0, ఇక్కడ బార్బర్ వాల్యూ 0 కాబట్టి కస్టమర్ అనేవాడు ఈ 0 ఇక్కడ అవైలబుల్ కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ కస్టమర్ ఇక్కడ బ్లాక్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు బార్బర్ అనేవాడు పిలిచాడు రా అని చెప్పి ఇక్కడ పిలిచాడు. సో కాబట్టి బార్బర్ వాల్యూ ఈజ్ అవైలబుల్, మ్యూటెక్స్ ఈజ్ రిలీజ్డ్, అండ్ దెన్ కట్ హెయిర్, ఎవరు హెయిర్ కట్ చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ బార్బర్ అవైలబుల్ కాబట్టి ఫస్ట్ కస్టమర్ ఇక్కడ అన్బ్లాక్ అయ్యి వాడు ఫస్ట్ కస్టమర్ని ఈ యొక్క హెయిర్ కట్ చేసుకున్నాడు. ఫస్ట్ కస్టమర్ హెయిర్ కట్ చేసుకుంటున్నాడు, బార్బర్ అనేవాడు ఫస్ట్ కస్టమర్ని హెయిర్ కట్ చేస్తున్నాడు. బార్బర్ బిజీ విత్ ఫస్ట్ కస్టమర్ హెయిర్ కట్, రైట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ కస్టమర్ బ్లాక్ అయ్యాడు ఇక్కడ, రైట్. సెకండ్ కస్టమర్ వచ్చాడు అనుకోండి, సెకండ్ కస్టమర్ అనేవాడు ఫస్ట్ వెయిటింగ్ కస్టమర్. కమింగ్ టు దిస్, వెయిటింగ్ వాల్యూ 0 అయిపోయింది కదా, నో వెయిటింగ్ కదా, ఫస్ట్ కస్టమర్ ఈ చైర్లోకి పిలిచాడు కాబట్టి బార్బర్ వెయిటింగ్ వాల్యూ 0, 0 లెస్ దెన్ చైర్స్ 5 కాబట్టి 0 లెస్ దెన్ 5 కాబట్టి వెయిటింగ్ వాల్యూ 1. అప్ కస్టమర్ వాల్యూ ఈజ్ 1, వెయిటింగ్ వాల్యూ 1, కస్టమర్ వాల్యూ 1, అప్ మ్యూటెక్స్ తీసుకుంటున్నాడు, బట్ బార్బర్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. బార్బర్ అనేవాడు నాట్ అవైలబుల్, ఎందుకంటే బార్బర్ ఈజ్ బిజీ విత్ ఫస్ట్ కస్టమర్ యొక్క హెయిర్ కట్తో బిజీగా ఉన్నాడు కాబట్టి బార్బర్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. అంటే వీడు ఏం చేస్తాడు, వెయిటింగ్ చైర్లో కూర్చున్నాడు, ఫస్ట్ వెయిటింగ్ కస్టమర్, సెకండ్ వెయిటింగ్ కస్టమర్, అగైన్ వెయిటింగ్ వాల్యూ 1 లెస్ దాన్ చైర్స్ 5, సెకండ్ దాంట్లో, థర్డ్ 2 లెస్ దాన్ చైర్స్, 3 లెస్ దాన్, 4 లెస్ దాన్ చైర్స్, అంటే 4 వాల్యూ, అంటే 0 నుంచి 4 అంటే 5 కస్టమర్స్, 5 వెయిటింగ్ కస్టమర్స్ ఫిల్ అయిపోయారు. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ కస్టమర్ బార్బర్ అనేవాడు ఫస్ట్ కస్టమర్ యొక్క హెయిర్ కట్ చేశాడు, చూడండి ఇక్కడ 5 కస్టమర్స్ వెయిటింగ్ అయిపోయింది, 6th వెయిటింగ్ కస్టమర్ వచ్చాడు అని అనుకోండి, డౌన్ మ్యూటెక్స్ 5 లెస్ దాన్ 5, 6th కస్టమర్ అంటే 5 లెస్ దాన్ 5, 5 లెస్ దాన్ 5 ఈజ్ ఫెయిల్, కమ్ టు హియర్ అండ్ రిలీజ్ ద మ్యూటెక్స్. ఇక్కడ తీసుకున్న మ్యూటెక్స్ని అంటే డోర్ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసి చైర్స్, వెయిటింగ్ చైర్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయా, బార్బర్ ఖాళీగా ఉన్నాడా లేదా వెరిఫై చేసి, ఆ రెండు బిజీగా ఉంటాయి కనుక వెయిటింగ్ చైర్లు లేవు, బార్బర్ బిజీగా ఉంటాయి, సింపుల్గా డోర్ క్లోజ్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు, డోర్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఎల్స్ పార్ట్ అంటే అది, రైట్. అంటే 6th వెయిటింగ్ కస్టమర్ కానించి 7th 8th అందరూ కూడా రావడం, బార్బర్ బిజీని నెక్స్ట్ వెయిటింగ్ అనేవాళ్ళు 5 మెంబర్స్ ఉన్నారని చెప్పి వెరిఫై చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, రైట్. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ కస్టమర్ హెయిర్ కట్ అయిపోయిందని అనుకోండి, ఫస్ట్ కస్టమర్ యొక్క బార్బర్ హెయిర్ కట్ చేసేసాడు, ఇక్కడికి వచ్చాడు, వెరిఫై చేస్తాడు. కస్టమర్స్ వాల్యూ ఎంత 5, అంటే వెయిటింగ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ఫస్ట్ వెయిటింగ్ కస్టమర్ని పిలిచాడు, వెయిటింగ్ వాల్యూ ఇంకెంతమంది ఉంటారు, 4 మెంబర్స్ అయ్యారు. బార్బర్ ఏమో నేను రెడీగా ఉన్నానని చెప్పి పిలుపు వచ్చింది ఫస్ట్ వెయిటింగ్ కస్టమర్కి. సో ఎప్పుడైతే పిలుపు వచ్చిందో బార్బర్ ఇక్కడ ఆగుతాడు కదా, ప్రతి వెయిటింగ్ కస్టమర్ ఇక్కడ బ్లాక్ అయిపోతుంటుంది, ఎందుకంటే బార్బర్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. సో ఫస్ట్ వెయిటింగ్ కస్టమర్కి ఇక్కడి నుంచి హెయిర్ కట్ చేసుకుంటుంటాడు.
సో ఫస్ట్ వెయిటింగ్ కస్టమర్ గెట్ హెయిర్ కట్, బార్బర్ ఫస్ట్ వెయిటింగ్ కస్టమర్కి, అట్లా ఫస్ట్ వెయిటింగ్ కస్టమర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రెండో వెయిటింగ్ కస్టమర్ తీసుకుని 3, 4, 5 అట్లా వెయిటింగ్ కస్టమర్స్ అందరూ అయిపోతే ఇంకా ఏ కస్టమర్ లేకపోతే కనుక కస్టమర్ వాల్యూ 0 కాబట్టి నౌ బార్బర్ ఈజ్ బ్లాక్డ్ హియర్, means he is in sleeping, waiting for customers. This is about the sleeping barber problem, right? Thank you. Sleeping barber problem. Next, I will explain the monitor. Monitor అనేది స్క్రీన్ కాదు, ఇక్కడ సింక్రనైజేషన్ టూల్. దీని గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.